Right. So now we are going to learn the electric characteristic of our PN junction. So the first characteristic of the PN junction is that it acts as a rectifier. It acts as a rectifier. So what is a rectifier? Suppose if you give an external energy or a battery to the PN junction, and if you connect the battery in this mode, that means the negative terminal, short terminal in the battery is considered as a negative terminal, and a long or large terminal, tall terminal is considered as a positive terminal. If your negative terminal is connected to the P-type material and positive terminal connected to the N-type material. So negative N, P-type PN. Next positive P, ఈ P కి N. అంటే ఏంటి? They are in reverse. They are in reverse. అంటే ఏంటి? పాజిటివ్ కి P-type కి నెగటివ్, తర్వాత N-type కి పాజిటివ్. అంటే లెటర్స్ రివర్స్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో this type of connection is called reverse biased connection. So what happens with this connection? అది చూడాలి. What happens? జనరల్గా సింపుల్ మెథడ్ చెప్తాను నేను. ఏంటది? సో ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, అండ్ ఈ P type material will have holes. Majority carriers will be holes. Holes are the positive charge carriers. So what happens? Naturally, positive charge will be attracted by the negative charge. So no hole will go into the junction. All holes tries to come out of this. Adhamatunda? And what happens at this point? So no electron will try to cross the junction. All electrons will try to come to the positive terminal. So what happens? Your depletion region will go on widening. It widens. That means it will be of a large length. So with this type of connection, when your PN junction is given a reverse bias, then no current will cross the junction. No current will cross the junction. So తప్పు రాస్తావా? Right. No current will cross the junction. So which current will cross the junction? Some electrons will be there here, which are the minority carriers, and some holes will be there in N-type material, which are the minority carriers in N-type materials. So this barrier potential will be present. Barrier potential. So whatever voltage you are increasing, నువ్వు ఇట్లా బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ల్యాబొరేటరీలోకి వెళ్ళి ఉట్టి కూర్చోవు కదా, ఏం చేస్తావు? నీకు పవర్ సప్లై ఇస్తారు, ఒక డయోడ్ సర్క్యూట్ ఇస్తారు. ఆ డయోడ్ని ఆ పవర్ సప్లైకి 2 వైర్లు వేసి కనెక్ట్ చేసి అటు కూర్చుంటావా? క్లాస్లో కూర్చున్నట్టు. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ 0 volts, తర్వాత 0.1 volt, తర్వాత 0.2 volt, అంటే వ్యారియింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చి ఈ డయోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంకొక వోల్ట్ మీటర్ ఇచ్చి, ఒక యామ్ మీటర్ ఇచ్చి, యామ్ మీటర్ కనెక్ట్ చేసి, ఆ యామ్ మీటర్లో ఏమన్నా డయోడ్లోంచి కరెంట్ వెళ్తుందో లేదా ఎడదెళ్తుంది నీకు ఇట్లా చూడగానే తెలవదు కదా. జనరల్గా ఏం పెడతారు? ఇక్కడ యామ్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. జనరల్గా ఇక్కడ యామ్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. యామ్ మీటర్లో రీడింగ్ ఉంటుంది. నువ్వు ఎంత వోల్టేజ్ పెంచుతున్నా సరే ఈ రీడింగ్ మైక్రో యాంపియర్స్లోనే చూపిస్తుంది, కానీ ఇంకా రీడింగ్ చూపించదు. అంటే ఏంటి? మైక్రో యాంపియర్ మీన్స్ ఒక యాంపియర్లో 10⁶ times డివైడ్ చేస్తే వచ్చేంత కరెంట్, a very less current.
జస్ట్ కొంచెం నీడిల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, అంతకు మించి ఏమి ఉండదు దాంట్లో. అందుకని మైక్రో యామ్మీటర్ పెట్టుకుంటే ఆ మైక్రో యామ్మీటర్ చూపిస్తుంది, ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ కరెంట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ కరెంట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ reverse saturation current which will flow when your PN junction is connected in reverse bias mode, which is called reverse saturation current, which is denoted with I naught, which is denoted with I naught. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అన్నమాట, I naught అనేది మీరు డయోడ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు. నెక్స్ట్, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ connection, this type of connection is called reverse bias connection. And you can observe one thing here. If you want to draw a PN junction diode in a circuitry, what you will draw? Oga diode photo తీసి పెడతావా సర్క్యూట్ లో? పెట్టావు కదా. దానికి ఒక స్కీమాటిక్ సింబల్ కావాలి. ఆ సింబల్ ఇది. ఆ సింబల్లో రెండు టర్మినల్స్ ఉంటాయి దీనికి. ఒకటి పాజిటివ్ లీడ్, నెగిటివ్ లీడ్. ఆ పాజిటివ్ లీడ్ని యానోడ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? యానోడ్. నెగిటివ్ లీడ్ని క్యాథోడ్ అంటారు. దీన్ని క్యాథోడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? కరెంట్ విల్ మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ సర్క్యూట్ రిప్రజెంటేషన్ నేను చెప్తాను వినండి. ఎప్పుడైనా బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్వేస్ యువర్ కరెంట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్. పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి కరెంట్ ఇక్కడికి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది? ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు గోడ అడ్డం వచ్చింది, ఇక వెళ్ళదు కరెంట్. అంటే ఏంటి? దెర్ ఈజ్ నో కరెంట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ లెస్ కరెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ విచ్ విల్ ఫ్లో. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. నెక్స్ట్, సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కండిషన్. సో వాట్ హ్యాపన్స్? అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది లోపల అన్నది చూద్దాం. ఏం జరుగుతుంది లోపల రివర్స్ బయాస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ వోల్టేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్, ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ అప్ టు యువర్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్. Already some barrier potential V0 will be there for every open circuited PN junction. So if you add a battery to it, what will happen? So this extra voltage will be added up. So your barrier height will be increased. So if its barrier height is increased, no hole or electron will dare to cross the junction from majority carrier side. సో ఇంకా బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ హైట్ పెరగడం వల్ల కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు. సరే, నీకు వోల్టేజ్ ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు వోల్టేజ్ పెంచుకుంటా వెళ్తే ఏమవుతుంది? జంక్షన్ బ్రేక్ డౌన్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్. జంక్షన్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ బెలూన్ ఊతున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు? నువ్వు గాలి నింపుతావు. కానీ నీకు అది నిండుతుంది, ఉబ్బుతుంది కదా అని ఇంకా గాలి నింపావు అనుకో, ఏమవుతుంది? అది పేలిపోతుంది. In the same way, the junction will break down and all the అంటే ఆ గోడ కూలిపోతే ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ గోడ పెంచుకుంటా వెళ్ళాక ఎనర్జీ ఎక్కువైపోతే ఆ గోడ బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ విల్ క్రాస్ ద జంక్షన్. సో అబ్రప్ట్లీ a large current will flow through the diode and that condition is called breakdown of the diode. ఇక నీకు ఆ డయోడ్ పనిచేయదు. ఆ డయోడ్ పెట్టినప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఇలాంటి కర్వ్ చూపించాలి, ఆ కర్వ్ ఇక చూపించదు. దాన్ని తీసి పక్కన పడేసి ఇంకో కొత్తది కొనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జంక్షన్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ విల్ వార్న్ యూ, will make you cautious that you should not apply the reverse voltage above this particular value. You should not apply not more than 5 volts or not more than 7 volts. It depends upon the manufacturer and the device which we are going to use. So that is the thing you have to remember. Next, when you apply the forward bias, what happens? When you apply the forward bias, this voltage will reduce the potential barrier. So it will reduce the potential barrier in such a way such that after a small application, after a small time,
that this PN junction will start conducting. So, in forward bias lo P type ki positive terminal, N type ki negative terminal connect chestam. So, ఎప్పుడైతే P type material ki positive terminal, N type material ki negative terminal connect chestamo, then we call it as forward biased connection of a diode. So, what happens? A large current will flow. A large current will flow from this side because this is the positive terminal. A large current will flow, so arrow mark will allow. Go this side, it will say. It will allow. So a large amount of current will flow through the circuit. And this is the forward biased connection of a diode. So these two features, that means conduction of current in one direction and opposition of current in the other direction, is called as rectifier action. It is called as rectifier action. That is allowing the current to pass through it only in a particular direction is called as rectifier action. Rectifier లక్షణం ఏంటి అంటే కరెంట్ ని ఒక డైరెక్షన్ లోనే అలౌ చేస్తుంది, రెండో డైరెక్షన్ లో బ్లాక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద characteristic of a rectifier. And now we will observe the characteristic of the PN junction. So what are the now, so you can observe here. Here chudandi, idi voltage, positive voltage axis, positive voltage. It elte em avutadi negative voltage. Negative voltage ichavante artham enti, you are connecting in reverse bias. Only a constant current will flow. And due to the temperature which is present there, only some bonds will be broken and only little amount of current will be flown, and that is nothing but your reverse saturation current I0, and it will be constant throughout the section. If you increase the reverse potential, then what happens? At a particular point, the junction will be broken down and a large amount of current will be coming. So you can observe one thing here. Up to this, only microamps current is flowing. అంటే ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చినా సరే ఒకటే కరెంట్ చూపిస్తుంది, ఇదే కరెంట్ చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ క్రాస్ అయిందో బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ని, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెంట్ లైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది చూడండి, నెగిటివ్ కరెంట్. A large current will flow. That is called breakdown region of the diode. ఇక అది బ్రేక్ అయిపోయింది, ఇంకా మీకు ఆ డయోడ్ పనిచేయదు. రైట్, ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాము. సో ఎప్పుడైనా రివర్స్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మైక్రో యామ్మీటర్ పెట్టుకోవాలి. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మిల్లీ యామ్మీటర్ పెట్టుకోవాలి. అంటే 1000 times తక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ. సో అది కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ల్యాబొరేటరీలో మీరు ఎప్పుడైనా పెట్టుకునేటప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో మైక్రో యామ్మీటర్ పెట్టుకుంటే నీడిల్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటుంది అంతే, ఇక వెనక్కి రాదు. మేడం లేదా సార్ మాకు యామ్మీటర్ పనిచేయట్లేదని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వద్దు, దాన్ని మిల్లీ యామ్మీటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మైక్రో అంటే చాలా చిన్నది కదా, చాలా తక్కువ కదా, నీకేమో కరెంట్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమైనా ఫుల్ డిఫ్లెక్షనే చూపిస్తుంది ఏం చేసినా, లేదా కాలిపోతుంది, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. సో హియర్ నెక్స్ట్ థింగ్, నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది? యు ఆర్ గివింగ్ 0 volts, no reading on the ammeter, and you have given a 0.1 volt, 0.11 volt, 0.12 volt, 0.19 volt, like that. There is a slight reading on your ammeter, slight reading. It will be in microamps. And when you cross a particular voltage, that is 0.2 volts for germanium and 0.6 volts for silicon. If you cross a particular voltage, then your current starts increasing drastically.
your current will starts increasing drastically. That means at this particular voltage your current starts raising, and this voltage is called knee voltage. This voltage is called knee, Knee, knee voltage or V gamma, లేదా cut-in voltage, cut-in voltage, cut-in voltage. So this is V gamma. V gamma for germanium is 0.2 volts and V gamma for silicon is 0.6 volts. So this is the reverse saturation current I0, and this is the rectifier action of our PN junction diode. And diode is mainly, its foremost application is nothing but a diode, rectifier. Next, you can observe here volt ampere characteristics comparison for the germanium material and for the silicon material. You can observe this. So with this we will complete your PDC 3.